Speed 1.9. Okay. Okay. Good morning sa lahat ng follower at viewer natin. Praise the Lord Jesus Christ. Madilim pa, hindi pa maliwanag. Mag-alas 6 pa lang. Okay. Hardport. Shout out 120, distansya Pierre. 120. Thank you. Okay, thank you. Shout out pala kay Erwin Rabino from MC Provider. Ingat kayo lagi sir, dahan-dahan lang tayo magmanyobrada. Medyo madilim pa. Monitor na tayo sa speed natin na 2 knots. Inline Bullard 10. Okay. Ilan distansya per? Oo. Okay, sir. Ilan distansya mo per? 90, decreasing. Okay. Pag makapisto ka kaning Cortez, tulak na binta lang ka. 80, distansya Pierre, decreasing. 80. Dead slow. Lang na 40-50, mabinta. Okay, tulak lang ka, puko-puko. Dead cluster. Okay. 0, distansya Pierre. Pila? 70. 70. Nag-make pa sa Corbis. Okay, thank you. Maintain 70. Maintain 70, thank you. Stop engine. Stop thrust. Hardport. Oh. Approach tayo ng 45 degrees, 90. Okay, thank you. 90 degrees, 40 degrees, ikot naman tayo 180 degrees. Dead slow ahead. Hardport. Oh, distansya Pierre. Come again. 80. 80, thank you. Midship rudder. Midship rudder. Stop engine. Half thrust to starboard. Hello, sir. Inline Bullard 8. Okay. Hard starboard. Full thrust to starboard. Hard starboard. Oh, dead slow ahead. Hard starboard. 7, sir. 80, distansya Pierre. Okay. Stop engine. Full thrust to Inline starboard. Bullard 6. Oh. 70, decreasing. Okay, thank you. Cortez, puko-puko. Okay. Para mo na tulak Cortez. Para sabay proa. Okay. Gitna ng Bullard 5 and 6, sir. 70, maintain distansya. Okay. Dead slow Bullard stern. 10 up, inline. Okay, Bullard 10. Gusto ko mo lang muna yung angkla mo, bro. Yes, sir. Standby now to maestro. Okay. Stop engine. Starts 5 and 6. Okay. Gumana ba o thruster dyan? Sir. Gumana, sir. Okay. Abib ka sa Bullard 5 po pa. Sapat na yung Bullard 5, sir. Okay, libre dyan sa barko pag maghulog ta. Libre, sir. 10, distansya. Pag mahulog. Okay.
Okay, area Kadina bro ah. Area Kadina. Okay. Okay. Dead slow astern. 60, distansya good. Okay. Stop engine. Abot yung giya nyo, pupa, tapon nyo lang. Pag malapit na. Okay sir, pag malapit na. Tapos. Okay. Okay, thank you. Hard starboard. Oh. Okay, thank you. Okay. Por 3, Tisar, Lobit por 3, walang pwersa. Sa lubog, walang persa. Okay. Open brake nyo lang kanina bro ha. Pag di mag-area, open nyo lang para makadikit kayo. To the bollard up, heaving up. Okay, bing up. Abot na yung spring nyo bro ha. Bigay nyo lang yung pag malapit na. Ito, position na to. Abanti pa tayo sir. Mga 8 meters. Mga 8 meters, okay. Tayo na natin, pick up slack lang po pa para tayo natin may spring ng pro wala pa sila tapon. Okay sir. Sir, bigay ko na tong 4. Oh, bigay mo na 4. Ngunit, Line forward sir, sure. okay. Monitor mo lang yung barko sa pro mo ha. 20, distansya. O 0. Para mo na 4 ko pa. Okay sir, para muna i-spring. Yung spring. Up thrust to starboard. Stop thrust. Sir, 5 meters forward. Okay, 5 meters ahead forward. Okay, biragad yung spring mo pro ha. Pag masabit na. Connect na sir, spring line. Oo, bira. Portres, maraming salamat sa iyong pag-assist. Area mo na taglan, Portres. Maraming salamat sir, Arya Taglay. Okay, thank you very much. Po pa, area mo na Portres po pa. Arya Porpis po ba? Okay. Okay na sir, Arya na Sigot, Portis.
Okay. Cortez, maraming salamat sa iyong pag-assist, Cortez. Good morning, Cortez. Bye-bye. Sir. Salamat din. Okay. Pupa, Pro, birahan mo yung spring mo, Pro. Luwag kayo. Okay nga po, sir. Okay. Position na to, sir. Position na. Okay, position. Coordinate pa lang kayong dalawa. Mag-finish engine ako. Yeah, brother. Okay. Mira 4, Mex. 4. Wag mo na tisaran 4 mo po pa. Wala pa pala sila headlight. Okay, sir. Okay. Para muna 4. Oo. Yung 3 na lang, paketis, ha? Okay. Tama na. Maraming salamat sa follower at viewer natin. Sa awa ng Panginoon. Praise the Lord Jesus Christ. Nakadikit na tayo. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.